Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, my name is Indah Wahyu Ningrum. You can call me Indah or Wahyu or Ningrum. I am from Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. I will explain to modul 6. This is transportation. Transportation is very important. Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan transportation, we have to go to mana saja. Bagi orang-orang yang suka bepergian, transportasi merupakan unsur yang sangat penting, karena tanpa transportation kita tidak akan bisa pergi ke mana-mana. This is module we learning unit 1, membahas tentang how to ask and mengungkapkan cara menuju to suatu the place, and cara mengungkapkan larangan or prohibition and suggestion berhubungan dengan tata tertib berlalu lintas. Unit 2 membahas tentang how to ask arah menuju suatu tempat and how memberikan arah kepada si penanya. Unit 3 saya itu tentang berbicara tentang bagaimana how to ask and mengekspresikan aktivitas berkaitan dengan waktu dalam bentuk present continuous tense. This is local transportation, and this is question and answer menggunakan English language yang berkaitan dengan transportasi lokal. Selain itu, kita diajak belajar tentang how to expression prohibition and suggestion berhubungan dengan tata tertib lalu lintas. Jadi di sini membahas bagaimana untuk mengungkapkan larangan dan saran yang berhubungan dengan tata tertib lalu lintas. Yang pertama, kosakata yang pertama, contoh dalam Indonesian, menanyakan apakah kendaraan umum yang ditumpangi menuju ke suatu tempat yang akan Anda tuju. Misalkan, apakah bis ini lewat Gambir atau menuju Gambir? Or menanyakan price, menanyakan ongkosnya. Selanjutnya, example sentence, contoh untuk kalimat untuk bertanya. This is can you tell me which bus goes to the station please? And then, how do you get to work? I usually go by bus. Really? How long does it take? Oh, it usually takes about 15 minutes. The second dialogue, excuse me, which is the bus to Surabaya? Oh, it is over there. It might be about to depart. Can I catch it? This is certainly, but I think you should take the second one. The first bus already full. Contoh example sentence, contoh lainnya,
Apakah bus ini jurusan Kampung Rambutan? In English, is this bus to Kampung Rambutan? The second, apakah bus ini menuju stasiun? And then, does this bus go to the station? Jika Anda tidak tahu di mana Anda harus turun dari bus, maka Anda akan bertanya di mana turun, get off. Atau jika ingin tahu di mana naik, get in, Anda bertanya di mana naiknya. Example, where should I get off? Where should I get in? This is selanjutnya continue to prohibition and suggestion, larangan dan saran. Prohibition in English, language expression yang berisikan tentang pesan kepada orang lain agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau diperkirakan berbahaya. Example, there is often an accident on this road. Your friend will pass this road, so you prohibit him not to drive fast. Don't drive your car fast. There is often an accident along this road. Itu adalah contoh kalimat larangan. And then suggestion merupakan this is language function yang berisikan saran atau nasihat kepada orang lain. Example, how to give a suggestion. You had better wait for some moment. There are many buses to Bandung. You had better go there by bus. It only takes 10 minutes and it is cheap. And then asking for and giving direction, bertanya dan memberi cara menanyakan arah jalan menuju ke tempat yang akan dituju in English, dalam bahasa Inggris. This is asking direction. Jika Anda bepergian ke luar negeri dan kebetulan Anda tidak tahu arah jalan ke suatu tempat, Anda bisa menanyakannya kepada orang yang ada di sekeliling Anda. Contoh, example sentence, excuse me, could you tell me the way to the post office please? Example continuous, excuse me, can you show me the way to the drugstore? Jangan lupa ketika kita akan menanyakan, jangan lupa diberi kalimat excuse me atau permisi agar lebih sopan. Or example sentence yang lain ada, where is the hospital? Where is the police station? Where is the post office? Where is the education department? And then answer, untuk menjawabnya bisa menggunakan kalimat you are at B,
go straight ahead, take the first turning on your left, then walk about 100 meters, then turn right to the place on your right. Where are you? And then itu kalimat untuk menjawab pertanyaan letak suatu tempat. And then out of town transportation. This is tentang mempelajari tentang transportasi lokal and segala aktivitas yang berkaitan dengan tanya jawab transportasi lokal. And then contohnya kemampuan yang akan dipelajari di bab ini, they are question or price ticket for luar kota, seperti pesawat, bus, train, and write paragraph sederhana tentang how to go ke suatu tempat, school and campus and the other. Menanyakan ongkos. Untuk menanyakan ongkos dapat menggunakan kalimat berikut. How much does it cost to go to supermarket? And then, how much does it cost to go to Jakarta? What is the fare for a ticket? And answer is it costs about sekian DA. Untuk mengungkapkan arah jalan, use to sentence imperative and sequence markers seperti yang telah Anda pelajari. And then sekian modul explain to 6 module. Now I will do about the story daily activities in my family. This is activities at home with my family. This is I will tell you about my daily life and my family at home. This is home. There is my father, my mother, and me. I have 3 brother. There is mereka sudah berkeluarga sendiri.
At 4:30, I usually wake up early. Then I prepare to do the morning prayer. I usually my parents wake up before I wake up, around at 4 o'clock. Before the morning prayer, my parents usually watch TV first. After the morning prayer, I go to the kitchen to make a breakfast because my mother sick. For vegetables, I usually have to have them in the fridge. Jadi di sekitar jam sorry di jam 5 kurang 40 menit, jam 5 kurang 20 menit, saya selalu bangun di pukul tersebut. Lalu saya bersiap-siap untuk sholat subuh. Setelah sholat, biasanya kedua orang tua aku itu bangun di sebelum jam 4. Biasanya beliau sholat tahajud dan menonton televisi seperti ceramah, mengaji, and then after sholat subuh saya biasanya langsung ke belakang untuk membuat sarapan karena ibuku sakit, maka yang memasak sementara saya. And then after finished cooking, I immediately had breakfast. Before I have breakfast, I don't forget to get my father and mother. At 6:30, I showered and got ready to go to elementary school. At 20 to 7, I arrived at school. I usually at 8 o'clock. Because it is still pandemic, so the study time is short. When I go to school, my father usually feeds his pet chicken. Because my father has entered retirement, after school I washed clothes until at 12 o'clock. Then I rested for a while. At 1 o'clock, I performed prayer. After the noon prayer, I lie down on my bed. My parents after prayer usually watch televisi. Jadi setelah memasak, saya bersiap-siap untuk sekolah di pukul 7. Biasanya saya pulang dari sekolah itu pada pukul 10. Nah, pada saat itu karena ibuku sakit, maka beliau rebahan. Untuk ayahku, my father sudah pensiun, jadi tidak memungkinkan untuk bekerja. Jadi beliau mempunyai peliharaan ayam. Jadi kegiatannya ya memberi makan ayam, merawat ayam pada intinya. And then sepulang sekolah, saya biasanya mencuci baju sampai di pukul 12. Setelah itu saya persiapan untuk sholat duhur, dan pada pukul jam 1 saya merebahkan badan, sambil scroll TikTok or WhatsApp group. And then my activities during the day usually watch TikTok or WhatsApp. I take a nap at 2 o'clock and wake up at 4:30. After waking up, I did not immediately pray, but I sat down first. After Asr,
prior I wash the dishes I have wasted, had I see the vegetables in the serving hood. If the vegetables run out, then I will cook. Afternoon activities, I usually cook and clean up my name until 18 to 6 p.m. Then I take a bath and prepare for prayer, while my parents take a bath at 4 o'clock. After Maghrib prayer, I watch television with my parents while waiting for the Isha prayer. The time has come. After prayer Isha, I go straight to bed to sleep. This is about to tell story my daily activities with my family. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.